starting point and mastoid tip down at the bottom of the temporal bone here. Standard landmarks. Cái mốc của nó là phần mặt mastoid, dưới là cái mỏng chũm. This is the traditional old way of driving. First, we go in, all the soft tissue off, and now we start drilling on the mastoid bone. Trên cái xương chũm. You see the spine of Henley here. That's our starting Hai point. Henley. Next set of landmarks, we get inside. Cái mốc thứ hai thì các bạn nhìn vào trong. We hunt for this landmark, Chúng ta Kerner's septum. back corner. When I hunted for this, when I was like you, starting out, Các bạn từ ban đầu Kerner's septum was like driving in a fog. và tìm corner septum rất là khó, Terrible landmark. rất là khó tìm. Next, we look for the base of the brain, the Sẽ tegment. tìm về sọ. Very dangerous if we cut into that. We go through the dura surrounding the brain. Và nó đến vào não, mà nó cũng vào não. Next, we find sigmoid Và sinus. sau đó chúng ta sẽ tìm tĩnh mạch B. And then, most important, at the end of all of this, we hunt for the inner ear, Sau đó thì cuối cùng chúng ta sẽ tìm ở trong the location of the work where Dr. Copy's research is going, và cái vị trí mà Dr. Copy làm nghiên cứu đấy. and most important, in the ear, Chúng ta facial nerve. tìm như vậy. In 100% of ear surgery, Của những phẫu thuật most important, quan trọng nhất facial đó nerve. là dây bảy. Most important, facial nerve. Quan trọng nhất là dây bảy. So when you operate on the ear, Mổ tai, most of the time you're đa sweating. số các bạn thấy là toát mồ hôi. Where's the facial nerve? Dây bảy ở chỗ nào? I will suggest Để this. giới thiệu về cho các bạn. This technique allows you to see through the fog Các bạn nhìn and come down and take your time to find the facial nerve. dành thời gian để tìm cái này. All the other steps are pretty easy. Những cái phần khác của nó thì dễ. There is no fog. Và cái nguy cơ thì nó cũng cao. For our cochlear implants, Đối với phẫu thuật là cái dây tai, once we find facial nerve, khi mà tìm thấy dây bảy, now the chorda tympani, thần thần nhĩ, and we work in this little space, và các bạn làm việc trong cái khoang nhỏ tiny space. rất là hẹp. I say the map is like Hanoi, Tôi chỉ trên bản đồ giống như là Hà Nội trên bản đồ. not like the provinces. Không trông như không bằng một tỉnh, Very dense. rất là dày đặc, Many things in one little triangle. rất nhiều thứ trong cái bản tháp nhỏ. If you hold your fingers up in front of you, Đưa cái ngón tay lên trước mặt bạn that triangle is about this far apart. thì là cái tam giác chỉ nhỏ thì một tay nhỏ. So you must know where we're going. Và các bạn phải biết là các bạn sẽ đi ở chỗ nào. Inside that little window, Trong cái tam giác đó, stapes, các bạn thấy sự là round window. cửa sổ tròn This is our home. và đó là nhà của ta. In Dr. Copy's talk, he spoke about getting medicine into the inner Đưa ear. thuốc vào trong. This is our IV route, Đó là cái đường right there. cái ngay đây. When he finds the right medicine, Khi các bạn muốn tìm thấy thuốc or đúng, perhaps one of you find the right các medicine, bạn tìm thấy thuốc đúng, all of us chúng ta đều can get in there. có thể đưa thuốc vào chỗ này Easy. rất là dễ. Okay. So now that's the old way, Các bạn thì thấy Volkswagen. đường cũ là đi xe Volkswagen. This is what we use Tesla. Và khi mà chúng ta dùng Tesla, Here's the difference. cái sự khác biệt ở đây One, the landmarks, là cái không thể mẫu just like on a map, như là một cái đường bản đồ are continuous. sẽ liên tục.
When we find one, khi chúng ta tìm thấy một it leads us all the way to the hunt for facial nerve. cái đường đến cái dây bảy. In the old way, I had to go Theo to cách của bạn 10 cities bạn sẽ in đi theo between 10 thành phố to finally arrive at facial nerve. để tìm đến dây bảy. The old drive, Và khi mà các bạn Lots of lái sweat. theo cái kiểu Volkswagen kiểu cũ, this drive, air conditioning. như là lái như là không có điều hòa nhiệt độ trong xe. Next thing is we take advantage of that powerful tool I showed you. Cái khoan tốc độ cao này. We have a very fast car. Nhưng bạn có cái xe rất là nhanh. I can drive it Có safely. thể như vậy lại có thể lái nó rất là an toàn. I suggest for all of you who do this work, Với các bạn practice driving very fast thực tập with this technique. lái xe rất là nhanh với cái kỹ thuật này. And then lastly, instead of coming in from the side where the anatomy is variable, Thay vì sẽ đi tiếp cận một hướng vào cái phim là thành công nó rất là thay đổi. this technique comes in from above, Và cái cách biểu thành kỹ no thuật này variation. đi từ trên xuống và nó không có sự thay đổi tốt. Okay, next slide. We don't sweat, Chúng tôi không toát mồ hôi nữa and the facial nerve hunt và Very- tìm với bảy very safe là an toàn and very simple. và rất là đơn giản To do it, để mà làm việc đó. you have time to be a patient surgeon. Thực hành một phẫu thuật rất là kiên nhẫn, This is not a rush. không thể vội vàng được. The facial nerve, Như vậy very calm, rất là bình thản slow and gentle. và phải đối xử rất là nhẹ nhàng với nó. We know where we're going, Và chúng tôi sẽ biết chúng ta biết là chúng ta đang đi đâu, and we save so much time on the outside. dành rất nhiều thời gian, No rush. không được vội vàng. At the end of your journey, Và you đến will cuối be cùng there chặng đường của bạn faster thì các bạn sẽ thấy là sẽ than the old way. và khi mà chúng ta tiếp cận với cách cũ. This you may recognize my first visit to Vietnam. Nhận là cái du lịch của tôi đầu tiên đến Việt Nam. This is my family, Đây là gia đình tôi. and we rented motorcycles, Và tôi đã lái xe máy to travel from để đi từ Hoi An Hội An